right? That's a science textbook. That's a PDF of the science textbook of your syllabus. You have to study in this grade. There are 10 lessons, right? In this year you have to study 10 lessons. Okay, that's the 10 lessons. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. No, sorry, 11 lessons. Okay, there are 11 lessons you have to study. Okay, now look at what are the lessons before start our seminar. The first lesson, wonders of the living world. Second lesson, things around us. That's a content. Okay, you have to study in this grade. Third lesson, water as a natural resource. Energy in day-to-day life. Number 5, light and vision. Number 6, sound and hearing. Number 7, magnets. Number 8, electricity for a comfortable life. Number 9, heat and its effects. Number 10, food-related interactions. Number 11, weather and climate. Right? I think now you can't understand what are the meanings, no? සමහරට ඔයගොල්ලෝ සමහර විට මේ වෙනකොට දන්නවා ඇති meanings මොනවද කියලා මේ වගේ සමහරට දන්නේ නැතුව ඇති. දැන් ඔයගොල්ලෝ තව දෙයක් තමයි තියෙන ගැටලුවක් නේද? අපිට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් සයන්ස් කරනකොට අපි ඉංග්‍රීසි words දන්නේ නැහැ නේද? ඉතින් අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්ද? ඔව්. එහෙම දෙයක් නැහැ, කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේක අලුත් subject එකක් ඔයගොල්ලන්ට. ඔයගොල්ලෝ හැබැයි කියන විදිහට වැඩ ටික කරන්න ඕන. දැන් අපේ permanent classes වලට join වෙන students ලා මේ ටික මතක තියාගන්න. First I will inform what are the books needed to take. You have to take, I will type here, okay? You have to take, you write down if you wish to join with our class as a permanent student. CR book, right? CR book you have to take at least 160 or 200 pages, okay? 160 or 200 pages CR book you have to take. And another book you have to take for write the difficult words of science subject. Science subject is new for you. It is a new subject, no? Then you have to study lot of new words to study in science. Right? ඔයගොල්ලෝ science ඉගෙන ගන්නකොට ගොඩාක් අලුත් වචන හම්බ වෙනවා. ඒව ලියන්න ඕන. ඒව පාඩම් කරගන්න ඕන. කොහොමද අපිට පාඩම් කරන්න වෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝ මේක කියවුවා කියලා ඔක පාඩම් හිටිනවද? නෑ. නිතර use කරන්න ඕන මේවා නේද? Right? දැන් ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්නේ මොන language එකෙන්ද? ගොඩාක් අය මම හිතන්නේ සිංහල. අයි සිංහලෙන් කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ? හේතුව මොකක්ද? කොහොමද පුරුදු වුනේ? කොහොමද පුරුදු වුනේ? ඇහෙන දෙයින් නේද? ගෙදර parents ලා කතා කරනවා පොඩි කාලෙදී නේද? ඒ ඇහුණු දේවල් තමයි ඕගොල්ලෝගේ කනට ගිහිල්ලා ඒක මනසට ගිහිල්ලා දැන් ඕගොල්ලෝ සිංහලෙන් හොඳට කතා කරනවා නේද? කතා කරන්න බැරි කමක් නැහැ නේ හැමෝටම නේද? හොඳට කතා කරනවා. හරි? එහෙනම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලදී මොනවද කරන්න ඕන? මේ ඉංග්‍රීසි පොලිෂ් කරගන්න නම් ඕගොල්ලෝ language එක පොලිෂ් කරගන්න නම් මොනවද කරන්න ඕන? You have to read lot of things in English and also you have to hear, listen. Sometimes you can listen English news, English songs. ඒ වගේ සමහරට meanings දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ. අහගෙන ඉන්න. හරිද? අහගෙන ඉන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේවා පුරුදු වෙනවා. හරි. මේ vocabulary එක අපිට හදාගන්න අපිට තව book එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. You have to get another book. If you want, you can get the CR book or normal exercise book. හරිද? CR book එකක් හෝ normal exercise book එකක් ගන්න. තමන්ට කැමති එකක් එක. මම මෙතනින් දාන්නම් CR book කියලාම. or exercise. Okay, no problem. CR or exercise. That's the vocabulary book, okay, to remember the words in science. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ ඉතින් පොඩ්ඩක් වැඩි pages තියෙන පොතක් ගන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ තාම grade 6 එනකොට නේද? එච්චරම idea එකක් නැහැ නේ මේ lessons ගැන. At least 120 160
හරි ඒ pages ගන්න තියෙන විදියට බලලා ඔයගොල්ලෝ ඒක තමන්ට හිතන විදියට ගන්න. හරිද? දැන් මේ pages වැඩි වුණා කියලා ඔයගොල්ලන්ට ගැටලුවක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ඕවා කර තියාගෙන නේද? පාරේ අරගෙන යන්නේ නැහැ. ගෙදර ක්ලාස් එක කරෙන්නේ නේද? ඒකින්ද ගෙදරම තියෙන්නේ බර නැහැ. හරි ඒකින්ද pages වැඩිපුර තියෙන book එකක් ගන්න. හරිද? ඔය ටික තියුණාම ඇති. Then now you are writing in pencil with pencil or pens? Pens. Pens. Okay, some student writing still writing with pencil, no? දැන් අපි pencil වලට ආයිබෝවන් කියමු, goodbye කියමු. pen එකට ගමු නේද කතා කරලා. pen එකෙන් ලියන්න ready වෙන්න. හරි? මොකද ඒකට අපි ටික ටික හුරු වෙමු. Also you take some colors, no problem. Okay? Colors ගන්න. වර්ණවත් pen ගන්න. For science subject, normally blue, black, right? Also you can get the red pen. Then any colors you can take. Okay, මම colors කියන්න ඕනේ නැහැ නේද? ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ඕන color එකක් ගන්න. මොකද අපිට සමහර ඒවා highlight කරගන්න පුළුවන්. එතකොට color pens වලින්. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලෝ ලස්සන දෙයක් දිහා බලන්නද කැමති? කැත දෙයක් දිහා බලන්නද කැමති? ලස්සන දෙයක්. එතකොට note එක බලන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ මොනවද හිතනොත්ද? note එක ලස්සනට තිබුණොත් ඔයගොල්ලෝ කැමති නේද note එක දිහා බලන්න? එහෙනම් අපි note එක ලස්සන කරගන්න නම් මේ වගේ වැඩ වලින් කරගමු. Okay? Right. It is enough. ඔය ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරිද? ඊට අමතරව මම දැන් අපේ classes වලදී ඔයගොල්ලන්ට PDF එවනවා. ඒ classes වලට අදාළව එතකොට ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය PDF කලින් එවුවට පස්සේ ඒ වගේ print outs අරගෙන තියාගන්න අවශ්‍ය වෙලාවට PDF එවනවා. හරිද? දැන් මේ දවස්වල text book නැති හින්දා අපි text book එකත් ඔයගොල්ලන්ට PDF එක එවන්නම්. ඒක එතකොට save කරලා තියාගෙන අවශ්‍ය දේවල් ඒකෙන් බලන්න. ඒව read කරන්න. text book දීලා තියන්නේ ඇයි ඔයගොල්ලන්ට? To read. හරි ඒව කියවන්න තමයි text book දෙන්නේ නේද? නැත්නම් නිකන් අපරාධෙන් රජෙන් ඕව දෙන එක නේද? දෙන්නේ ඇයි? ඒව කියවන්න ළමයින්ට. හරි ඒකෙන්ද ඒගොල්ලෝ ඒව use කරන්න. Right. Okay. Now I am going to start our lesson. දැන් අද දවසේදී ඔයගොල්ලෝ පොත් නැතුව ඇති ගැටලුවක් නැහැ. සෙමින එකක් හින්දා අපි කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ තියෙන පොතක ලියා ගන්න අපි next day එකේ ඉඳලා permanent class එකේදී හරියට අර පොත් ටික අරගෙන වැඩ ටික කරගෙන යමු. Okay? Right. Now I introduce the subject today. අපි අද බලමු මේ subject එක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවද කරගන්න පුළුවන්ද මොනවද තියෙන්නේ? හරි බලමු. ඊළඟට මේ subject එකේදී ඔයගොල්ලෝ කිසි දෙයක් බය වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ ඇයි මෙතනට ඇවිල්ලා තියන්නේ? ඉගෙන ගන්න නේද? ස්කූල් එකෙන් කරනවා ඊට අමතරව වැඩිපුර දෙයක් ඉගෙන ගන්න තමයි මෙතනට ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්නේ. හරිද? ඒකින්ද ඕනම නොදන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න. words උනත් කමක් නැහැ. හරි? ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් හරි ඒව අහන්න. ඒ වෙලාවෙම අහන්න mic එක on කරලා. හරිද? lock කරලා නැහැ. mic එක on කරන්න පුළුවන් විදියට තියෙනවා. ඒව අහන්න. හරිද? ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මං අහන ඒවට උත්තර දෙන්න. answers දෙනකොට තමයි ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න පුරුදු වෙන්නේ. දැන් හිතනවා ඇති නේද අපිට කතා කරන්න බෑනේ ඉංග්‍රීසි වලින්. ගැටලුවක් නැහැ. හරි? අපි හැමෝටම කතා කරන්න බැරුව ඇතිනේ. හරිද? පුළුවන් අයත් ඇති බැරි අයත් ඇති. බැරි අය පුරුදු වෙන්න. හරිද? කවුරුවත් hina වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද බය නැතුව කතා කරන්න. හරිද? දන්නේව ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න, නොදන්නේව සිංහලෙන් කියන්න. ගැටලුවක් නැහැ. පස්සේ සිංහල ටිකත් ඉංග්‍රීසි වලින් හදාගන්න හැටි. Okay? Right. Okay. Now we are going to start the lesson. Right. Now you take a book. That's the first lesson of our syllabus. What's the first lesson? Wonders of the living world. Okay, you write down this main topic of your book. Main topic, okay? ප්‍රධාන මාතෘකාව ලියා ගන්න ඔයගොල්ලෝගේ book එකේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ grade 6 වලදී අපි සිංහල medium English medium දෙකෙන්ම explain කරනවා. මොකද ඔයගොල්ලන්ට හැමෝටම තාම grade 6 ආපු හින්දා හරියටම බැරුව ඇති නේද? ඒකින්ද ගැටලුවක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට English පුළුවන්ද බැරිද? සාමාන්‍යයෙන් read කරන්න පුළුවන් නම් කොහොම හරි read කරන්න පුළුවන් නේ හැමෝටම නේද? උනන්දුව තියෙනවා නම් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. Right? Okay, all of you write down the main topic, wonders of the living world. Wonders of the living world.
That's the first lesson of grade 6. Okay, right. Wonders mean what? Do you know wonders? Wonders of the living world. World mean what? Do you know the world? Okay. Living, living, ජීවත්වන. Of the living world. ජීවත්වන ලෝකයේ මොකක්ද? Wonders. Wonders mean what? සුන්දරත්වය. Sundara. Right? එහෙනම් අපි කතා කරන්නේ මොකක්ද අද දවසේදී? Wonders of the living world. අප ජීවත්වන ලෝකයේ තියෙන සුන්දරත්වය. ඇත්තටම සුන්දරද? ලෝකයේ සුන්දරද? Yes. Yes. Okay. Right. Wonders of the living world. Okay. Right. අප ජීවත්වන ලෝකයේ සුන්දරත්වය. Right. Okay. Now I'm going to the lesson. Right. Do you know what's the meaning of environment? Yes. What's the meaning of environment? පරිසරය no? Single meaning is පරිසරය. පරිසරය කියන්නේ මොකද්ද කියන්න මට? අවට ඇති වටපිටාවනේ. ඕකම තමයි අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. So you remember what's the meaning of environment? The environment is our surrounding. අපේ වටපිටාව. Including us. අප ඇතුළුව අප වටපිටාවට අපි කියනවා මොනවා කියලාද? Environment. Okay, are you clear? What's the meaning of environment? Environment is our surrounding including us. Right? අපිත් එක්ක අපේ අවට තියෙන දේවල් වලට තමයි අපි environment කියලා කියන්නේ. Okay? This one you have to remember. Right? Don't write. Then can you tell me what are the things? Things mean what? Dravya, deval. What are the things can you see around your position? Your surrounding. What are the things can you see? මොනවාද ඔයගොල්ලෝගේ අවට පියනවා දකින්න ලැබෙන්නේ? Yes. Chaos. Birds. Birds. Trees. Things. Pets. Yes. Another some buildings, no? And Yes. Tank. Water bodies. Animals. Right? Vehicles. Right? Lot of things you can see in your surrounding. Right? ඔයගොල්ලෝගේ අවට ගොඩාක් දේවල් දකින්නට ලැබෙනවා. Okay, now look at it consists of. Consist mean ඇතුළත් වෙනවා. It consists of land, භූමි නේද? ඉඩකඩම්. Water bodies. Water bodies mean ජලාශ. Houses, නිවාස. Plants, ගස්වැල් ශාක. Animals, satun, and etc. Etc. mean ආදිය. Okay, are you clear? Right. Then look at that's the pictures of the land. Right? Water bodies. Water bodies, lot of water bodies you can see of your environment. No, sometimes oceans, seas, rivers, lakes, ponds, and also waterfalls. Right, like that, lot of water bodies you can see of your environment. Okay, then also you can see some houses, no, your surrounding. Right, lot of houses, many type of houses you can see, no, එක විවිධාකාරයේ houses තියනවා නේද, buildings තියනවා. Okay, then plants also you can see of your environment. Right, and also you can see lot of animals. Right, lot of animals, no, සමහර අයගේ නම් දන්නෙත් නෑ ඔයගොල්ලෝ නේද? ඒ තරම් animals ලා ඉන්නවා නේද? Okay, lot of animals we can see in the environment. Okay, and also you can see the different environments. What are the different environments? Sometimes you can see like that coastal environment, no, අර මුහුදු තීරයක් වගේ. Sometimes like that forest environment, like that deserts, කාන්තාර වගේ පරිසර තියෙනවා නේද? එක එක විවිධාකාරයේ පරිසර ඔයගොල්ලන්ට අවට දකින්නට ලැබෙනවා. Okay? Right. Okay, now
You write down of your book as the question. Write down, right? Question එකක් විදියට අපි ලියමු. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මේක. Can you write when I read? All of you. පුළුවන්ද කියවනකොට ලියන්න? No, sir. Huh? Yes, sir. Okay, I think lot of students it is difficult. Okay, now I will type here what you have to write first. Write down what is the environment. What is the environment? Right? What is the environment? පරිසරය යනු කුමක්ද? What is the environment? Right. Okay, I finished. All of you. Anyone still writing? Family and I know other? Yes, sir. Yes. Okay. No, sir. The environment is surrounding, including us. Yes. Your answer you have to write. Environment is surrounding, including us. Okay. You don't write. I will give it. Right. I think now all of you finish note down, no? Okay. Now ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. හරිද? මොනවද? දැන් මේ words ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙනව නේද papers ලියනකොට? ඒතර මම හිතන්නේ සමහර විට සමහර අය මේ environment කියන විදිය නේද හරියට dictations නොදන්නව වෙන්න පුළුවන්. දන්න අයත් ඇති නොදන්න අයත් ඇති නේද? එහෙනම් නොදන්න අය මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? පොඩ්ඩක් මේ dictation ටිකක් practice කරන්න ඕන. හරිද? මොකද අපිට මේවා ලියන්න තියෙනවානේ නේද? හරි. ඒකින්ද ඒවා පොඩ්ඩක් practice කරන්න ඕන පාඩම් කරලා. Okay? Right. Now we can write the answer like that. Okay, you write down the answer like that. The environment is our surrounding, including us. The environment is our surrounding, including us. Right? The environment is our surrounding, including us. Right. I finish, or any student still writing? Finish, sir. Finish. Finish, Finish. Okay. If anyone is still writing, inform me, okay? කවුරු හරි කෙනෙක් ලියනවා නම් මට කියන්න. If you on the video, I can see all of you, but some students off the video, so you inform me. Right. I think now all of you finish, no? Okay. Right. Then you write down another question for your of your book.
Another question, write down. What are the things? What are the things? Things කියන්නේ ද්‍රව්‍ය කියන ඒවා. What are the things consist of the environment? What are the things consist environment? What are the things consist of the environment? Consist mean what? Consist mean අඩංගු වෙනවා. Right? Consist කියන්නේ මොකක්ද? අඩංගු වෙනවා. ඔය words දාන්නේ නැති. And water bodies, Yes. houses, plants, animals. Yes, wait. If you don't know the meanings of the consist, you can write the singular meaning with your pencil, okay? Right? ඔයගොල්ලෝගේ book එකේ pencil එකෙන් ඒක ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ මම කියන්නේ difficult words book එකක් ගන්න කියලා. ඒකේ ඕනනම් මේ consist word එක ඔයගොල්ලන්ට අද දවසේදී new words හම්බ වෙනවා නම් ඒ වගේ meanings එක ඒකේ note කරන්න. Right? What are the things consist of the environment? Okay, lot of things you can see of your environment, no? Right? Unlimited. නේද? සීමාවක් නැහැ. Lot of things you can see. So you can write a few examples. Right, now you can see some examples of my screen, no? If you want, you can write these examples. And if you want, you can write your examples, okay? It is no problem. I think these examples you write down. Land, water bodies, houses, plants, right? Animals, right? Only few examples here. Lot of examples, no? Schools, chairs, desk, table, right? Lot of things you can write. Rocks, soil. Soil mean what? Do you know soil? Soil, soil. Pus. 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 Right? If you want, I will type here soil. Okay, lot of things you can write. Right, now are you clear, all of you, this part? Yes, sir. Okay. Okay, now I think yes, no, all of you finished. Okay, if anyone still writing, inform me. You can write any few examples, suitable examples you can write. Okay. Right. Can you tell me anyone still writing? No. No. Finish. No. All of you finish. Okay. Good. Right. Now I am going to discuss another part of this lesson. That's the examples. Okay. Not need to write down. If you can find the pictures, you can paste your book after the class. Okay. Then it is a more attractive, no, of your book. Right? Are you clear what I said?
පැහැදිලි නේද මම කියපු දේ? ඔයගොල්ලෝ pictures එහෙම හොයාගන්න පුළුවන් නම් මේ surround එකේ තියෙන දේවල්, environment එකේ තියෙන දේවල් පොඩ්ඩක් හොයලා උතන paste කරන්න. හරිද? අලවන්න. Right. You can see lands, water bodies, houses, plants, animal, right, like that. Also we can see different environments. I explained earlier. This environment is the desert. No, desert mean what? There are two types of English language. Desert, after you eating your lunch like that, you can get the dessert. No, අතුරු පස විදියට ගන්න මේ desert එක මොකක්ද මේක කාන්තාරය, right? This desert mean the different environment. Okay, that this one is a coastal environment, right? බලන්න මේ දෙකේ තියෙන වෙනස. This one we can't find the water, no, water drop. එක drop එකක්වත් හොයාගන්න නැහැ නේ, ජල බිඳුවක්වත් මෙතන හොයාගන්න නැහැ. But this position you can find lot of, no, අසීමිතව තියෙනවා නේද, වතුර ඕන තරම් තියෙනවා. But you can't drink this water. Can you drink sea water? Can you drink? No. Can't. Why? What? With salt. Yes, it is salty taste, no? Salty taste. In third lesson we can study about the water, right? ඒක අපිට බොන්න බෑ නේද? කොච්චර වතුර තිබ්බන්නේ බොන්න බෑ. නාන්න නම් පුළුවන්. If you want you can swim, bathe like that, but you can't drink. Okay, then this one forest environment, right? Like that different environments you can see surround of your house, right? Then look at different habitats environment. Habitat mean, do you know habitat? Betty. No, habitats mean vasasthana, right? Habitats mean what? Vasasthana. If you don't know the meanings, you can write down, okay? Because these words are important for science subject, right? Habitat, okay? Habitat mean what? Vasasthana. Sir, Yes. so it is right? No, don't write. If you want, you can write down of your vocabulary book. I told you, you take the vocabulary book. No, now I think you don't have the vocabulary book, but you can write with the separate paper. Okay, වෙනම කොලයක ඔයගොල්ලන්ට මේ අද හම්බෙන different words ටික ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒක vocabulary book එකකට ගන්න ඕන. හරිද? මම කියපු විදිහට අර මොකක් හරි book එකක් අරගෙන ඒකේ ඔව note කරන්න. right? එහෙමයි අපි මේ words ටික හදා ගන්න ඕන. හරිද? right. Habitats mean vasasthana. Look at some animals habitat is the desert, no? සමහර සතුන්ගේ වාසස්ථාන මොනවද? කාන්තාර. But some animals, their habitats should be polar regions. Polar regions mean, do you know the shape of the earth? Earth එකේ හැඩය දන්නවද ඔයගොල්ලෝ? මොන වගේද? Like that, no? ගෝලාකාරයි. Yes, spherical shape, okay? ගෝලාකාරයි. Right? Like that spherical shape. මෙන්න මේ regions වලට අපි කියනවා polar regions. මේ කොටසත් මේ කොටසත්. This one is known as northern pole. This one is known as southern pole. උත්තර ධ්‍රවය, දක්ෂිණ ධ්‍රවය කියලා කොටස් දෙකක් කියනවා. Right? We can't live in these regions. අපිට මේ regions වල ජීවත් වෙන්න බැහැ. Why? It is very cold. We can see here glaciers. Glaciers mean what? Ice කඳු තියෙන්නේ මෙහි. අපිට එහෙ ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන්න බෑ. හැබැයි සමහර ජීවීන් ඉන්නවා මෙහි ජීවත් වෙන අය. Okay? Are you clear? මම මේව පස්සේ කියන්නම් polar regions අපිට water lesson එකේදී මේව හම්බ වෙනවා. මම අර polar කියන එක මොකක්ද කියන එක පැහැදිලි කරේ. Right? මේ වගේ දෙයක්. Okay? Right. Then look at this one, rainforest. Some animals live in forest. Some animals
live in swamp, river of streams. සමහරු ඉන්නවා ගංගවල් වල ජීවත් වෙන නේද? සමහරු ඉන්නවා අර කඩලාන වගේ ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන. හරිද? එක එක වාසස්ථාන එක එක සතුන්ට තියෙනවා. Okay? Right, you get the idea. Not need to write down all things. Right. Then I'm going to discuss another important part of our lesson, growth. Growth mean what? වර්ධනය. වර්ධනය. Do you have the growth? ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවද වර්ධනය කියන ලක්ෂණය? Yes. 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 දැන් Yes, ඔයගොල්ලෝ sir. මේ අවුරුද්දට වඩා මේ අවුරුද්ද නේද grow වෙලානේ නේද? ඉපදෙනවට වඩා මේ වෙනකොට නේද ගොඩක් grow වීමක් තියෙනවා. grow වෙනවා කියන්නේ මොකක්ද මට කියන්න? What's the meaning of growth? වර්ධනය වෙනවා. හරිද? වර්ධනය වෙනවා කියන්නේ මොකක්ද? වර්ධනය වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ grow වෙනකොට මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝගේ size එක මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? Increase. Right? වැඩි වෙනවට කියනවා අපි මොකක් කියලාද? Increase. Increase mean what? වැඩි වෙනවා. Right? Size increases. Right? ඔයගොල්ලෝගේ size එක increase වෙලා තියෙනවා නේද? ප්‍රමාණය විශාල වෙලා තියෙනවා. Okay? And your height mean what? උස වැඩි වෙලා නේද? Size increase. ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා. ඒ වගේම තව මොනවද වැඩි වෙලා තියෙන්නේ? height. height එකත් වැඩි වෙලා නේද? උසත් වැඩි වෙලා. And also some animals has amount. Amount mean pramanaya. Right? So you remember how you can define the growth. කොහොමද අපි growth එක explain කරන්නේ? Growth mean increase in size, height or amount. Right? Increase in size, height or amount is known as growth. මොකද growth එකක් කියලා කියන්නේ? ප්‍රමාණය විශාල වීම, උස වැඩි වීම හෝ amount එක. ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යාව විශාල වීම. සංඛ්‍යාව කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ මෙහෙම. ඔන්න මයික්‍රෝ ඔර්ගනිසම්ස් ලා ගමුකෝ අපි මේ දවස්වල ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම දන්න දෙයක් නෙනේ කොවිඩ් වෛරස්. මොනවද ඒගොල්ලෝ වෙන්නේ? amount increase no ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා ඒගොල්ලෝගේ. ඉන්න සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනවා. ඒකට අපි කියනවා growth. Okay? Right. If you want you can note the different difficult words of your any position. Increase mean what? Increase වැඩි වෙනවා. Size ප්‍රමාණය, height උස, amount සංඛ්‍යාව. Right? So how you can explain growth? Growth is increase in size, height or amount. Right. Now you write down the subtopic of your book, growth. Right? Note එක ලියන තැන ලියන්න growth කියලා. Right, this one is the note. This one the difficult words for you I gave. If you want you can note down any position. You write down the subtopic now. අනුමාත්‍රකාවක් ලියා ගන්න. All of you write down growth. Right? Growth. If you want, you can write within bracket. What's the meaning of growth? Right? I think it is not need. නොදන්න ඉන්නවනම් ලියා ගන්න. Right? What's the meaning of growth? වර්ධනය. Right? Growth mean what? වර්ධනය. දැන් ඔයගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම
සිංහල meanings වලින් අඩු වෙලා පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසි වලින්ම ස්ටඩි කරන්න try කරන්න ඕන. දන්නේ නැති ඒවා තියෙනවා නම් සිංහලෙන් ලියා ගන්න. මොකද අපිට හරියට idea එක ඕනනේ නේද? answers ලියනකොට. right? growth mean වර්ධනය. Right. I think all of you note down it. Then you look at how you can write the meaning of growth. Look at growth mean what? The increase in size, height, or amount. What's the meaning of growth? The increase in size, height, or amount. Right. Now you read it 2 times. Right? කට ඇරලා කියවන්න. හිතෙන් කියවන්න නැතුව කට ඇරලා කියවන්න. After that, I will ask from you without showing this one. Okay, මම මේක පෙන්නන්නේ නැතුව අහනවා what's the meaning of growth කියලා. හරි. ඔයගොල්ලෝ දැන් මම හිතන්නේ හැමෝම කියවුවා. Okay, now you note down this one of your book under the subtopic growth. ඒ ලියන කොටත් නිකාම ලියන්න එපා. කියව ලියන්න මේක. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට පාඩම් හිටින්නේ. ක්ලාස් එක ඉවර වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ මේ ටික පාඩම් වෙලා තියෙවි. Okay, quickly note down growth. Under the subtopic growth, you note down this one. The increase in size, comma, height or amount is called growth. Okay, if you finish note down this one, also you revise what is the meaning of growth. What's the meaning of growth? Huh? You give the answer in your mind. හරි ඔයගොල්ලෝ හිතෙන් answers දෙන්න ඒකට මම අහනවා දැන්. Right, okay. Can you tell me anyone still writing? If anyone is still writing, inform me. I will give another few minutes to complete. Okay, let's go to revise your knowledge, no? Right. හරි බය වෙන්න එපා. හරිද? ප්‍රශ්න ඇහුවා කියලා බය වෙන්න එපා. දැන් ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තේ මේක නේද? බලමු අපි මේ ටිකට ඕගොල්ලෝ මතකද මේක නේද? හරි. ඔය ටිකට මතක නම් ගොඩක් හොඳයිනේ. නේද? Okay. Right. Now, please raise hand who can give the meaning of growth. Who like to say? බලන්න කැමති අය කියන්න බලන්න raise hand කරන්න. Okay. Now I will ask from few students, okay? Few students. හරි වැරදුනට කමන්නේ අපි try කරමු කියන්න නේද? එතකොට තමයි අපිට පුරුදු වෙන්නේ. Okay. Can you tell me Nidushi, what's the meaning of growth? Yes, sir. What's the meaning of growth?
Increase in size, height, or amount. Yes, increase in size, height, or Size or amount. very easy, no? Very easy to remember, right? එන ඔයගොල්ලෝ නේද? අර පැල් බැඳගෙන පාඩම් කරන්න ඕනද? නෑ නේද? Okay. Can you tell me, Sahanya, what's the meaning of growth? The increase in size, height, or amount is called growth. Yes. Okay. Banuja, Banuja, no? I'm correct. Am I Yes. Banuja, no? Okay. Right. The increase in size, height, or amount. Yes, the increase in size, height, or amount. Very easy. Okay. Asala, can you tell me what's the meaning of growth? Yes, your sound is very low. I think you and between you and your device far away, no? During at your device, the mic. Okay, right. Then another one student, I will give the chance. Right. Menula, can you tell me what's the meaning of growth? Increase size, height, or amount. Yes, very good. Okay, right. I think now you can remember, no? Right. Now, today we discuss something about the science subject, first lesson. From beginning to here, you have to remember these 2 points, okay? First, you have to remember what's the meaning of environment, right? මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මතක තියෙන්න ඕනේ environment කියන්නේ මොකක්ද? In English, you have to define it, right? Then second one, you have to remember what are the things consist in our environment. Okay, then you have to remember what's the meaning of growth, right? What's the meaning of growth? හරිද? මම ඔයගොල්ලන්ට ඔය පාඩම් කරන්න අවශ්‍ය ටික තමයි ඔයගොල්ලෝ note එක දුන්නේ. හරිද? Okay. Are you clear, all of you? පැහැදිලි නේද? Okay. Now I'm going to discuss another important part of this lesson. What is the next part of our lesson? Can you read the subtopic Situn? Unmute your audio and you read this one. Living and non-living things. Yes, non-living thing. Okay, non or none. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක non-living කියලා තමයි pronunciation එක කරන්නේ. හරිද? Living and non-living things. Okay, you write down of your book the next subtopic. All of you write down living and non-living things. Living and non-living things. Living and non-living things. Living and non-living things. Right? Living and non-living things. Okay. Do you know what's the meaning of living and non-living? Living mean GV. Oh, GV. Non-living නේද? ඒ කියන්නේ ජීවි සහ අජීවී දේවල් තමයි අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ නේ. Okay. You write no. First you write the subtopic living and non-living things. Right. Then you look at the screen. Look at components with a growth are called living things or living organisms.
right? Now previous we discussed about what's the meaning of growth. Growth mean what? Increase in size, height or amount. අන්නේ growth එකක් කාගේ හරි පෙන්නනවා නම් අපි ඒගොල්ලන්ට කියනවා කවුරු කියලාද? living things. Can you tell me, can you see the growth of your chair? හා එයා එක පේනවද ඔයගොල්ලෝ growth එකක් තියෙනවා. growth කියන්නේ මොනවද? එයාගේ size එක increase වෙනවා. ඔන්න දැන් අද බලනකොට size එක නෙවෙයි හෙට බලනකොට එයා විශාල වෙලා. ඔයාගේ chair එක. හා No, sir. tall වෙලා උස ගිහිල්ලා chair එක. හා chairs දෙකක් වෙලානේ amount එක වැඩි වෙලා. එහෙමද? නෑනේ. We can't see the characteristic of the growth characteristic. We can't see the chair. So it is not living thing. It is non-living thing. Okay. If you can see the growth of a certain thing, it is known as living thing. Also we called it living organisms. මේ things වලට අපි තව දෙයක් කියනවා organisms කියලා. organisms කියන්නේ කවුද? ජීවීන් කියන එක. හරි? Okay. First you write down this one. I think you can see I highlighted some words, no? මම මේකෙදි bold කරලා තියෙනවා පේනවා ඇති නේද? අර තද පාට අකුරෙන් ලියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේවට use කරන්න color pens. Or if you want you can use highlights. Right? Highlighters use කරන්න පුළුවන්, color pens use කරන්න පුළුවන් කැමති විදියකට. Red color වලට වඩා හොඳයි අනිත් colors use කරනවා නම් red එක නැතුව pink වගේ colors use කරලා වැඩ ටික කරන්න. හරි? මොකද ඔයගොල්ලෝ answers check කරනකොට red color එක use කරන්න. Right. Okay. Quickly write down this one of your book. Components with the growth are called living things or living organisms. Right? Okay. So you write down what's the meaning of living things or living organism. We called it same meaning, living things and living organisms. Living things mean the components with a growth. The components with a growth. Right? They are known as living things. Right? Components mean the same meaning of things. ද්‍රව්‍ය කියන එකම තමයි මේ components කියලා කියන්නේ. Right? Okay. Right. Are you clear? Can you tell me what are the examples for living things of your environment? Who can give the answer? What are the examples for living things? Animals. Yes, animals, man, trees. Yes, trees also living things. Plants. Yes, plants. Right? Houses. Houses? Houses? No. Can you see characteristic growth houses? No. Yes, like that, no? Okay. So you remember what are the examples of living things? Animals and plants. Right? Animals and plants are called living things. Right? Every plant, every animal are the living things. Plant එකක් living things the ජීවීන් the plant කියන්නේ ශාකයක්. Yes. You can see the growth of the plant, no? නේද? වර්ධනය වීමක් තියෙනවා, උස වැඩි වෙනවා, height increasing, amount increasing. So it is
living thing, right? It is a living thing. Okay, right. Then look at the non-living thing. What's the meaning of non-living thing? The components without a growth are called non-living things, right? Living things mean what? With a growth component. Non-living things mean what? Without a growth components, right? අර වර්ධනයක් නැති දේවල් වලට අපි කියනවා මොනවද? Non-living things. Okay, you put the star mark, the second one, then you write down the second point of your book. Right? Quickly you note down the second point of your book. That's the meaning of non-living thing. But you don't say this one non-living organisms. Organisms කියන්නේ නැහැ අපි පණ නැති දේවල් වලට. හරිද? පණ තියෙන දේවල් වලට තමයි ඒ කියන්නේ growth එකක් තියෙන ඒවට තමයි අපි organisms කියලා කියන්නේ. So you don't say this one as non-living organism, non-living things, only non-living things. Right, I think some students still writing now, but some are finished. Okay, I finished now. Any students still writing now? Can you tell me? කවුරුහරි ලියන අය ඉන්නවද තාම? No, I think all of you finished, no? Okay. Are you clear about the living things and non-living things? Living things mean what? Things with a growth. Things or components. Okay, if you want, you can say things. Things with a growth are known as living things. Okay, living organisms. Non-living things mean what? Things without a growth. Things without a growth are known as non-living things. Okay, right. I think you can see the screen now. You can see some examples for living things and non-living things here, no? Look at the living things. Right? I think you can see all living things should be the animals or plants. Non-living things, look at lot of things, no? You can see lot of things, your toys, your umbrella, chairs, football, vehicles, books, right? Lot of things. Right? Living නෙවෙයි නම් ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම මොනවද? Non-living. Okay, are you clear? Right. Now I will give the small work for you. Right? මම ඔයගොල්ලෝ පොඩි වැඩක් දෙනවා කරන්න. What? I will give the table. You have to write 5 living things and 5 non-living things of the table. Okay, are you clear? Can you understand what I said? Okay, right. Then quickly you draw this table of your book. Table mean what? Baguak.
The first column write down. First column mean what? පළවෙනි තීරුවේ you write down living things. The second column write down non-living things. Right, then you write down every column 5 examples. Living things, write down 5 living things and write down 5 non-living things. Can you write with yourself? තනියම කරන්න පුළුවන් නේද ඔයගොල්ලන්ට? Examples ටිකක් ලියන්න පුළුවන් නේ? Right? ඔයගොල්ලන්ට spelling පුළුවන් examples ටිකක් ලියන්න. When you write the living things, you have to write what? Only animals and plants. Okay, animal names and plants name you can write. Then you have write the non-living things. Okay, suitable examples you write down the non-living things.
Finisher. Right. Okay. Mm, Finisher. Finisher. right. Okay. Finisher. Okay. Finisher. Right. Finisher. Now, can you show me your book? What are you wrote? Can you show me your book? Focus your book to the camera. Ah, what's the name? Apur, no? He drew the pictures also. Huh? Okay, good. Right. Ball, chair, table, cars. Okay, okay, good. Insects, people, plants, animals. Okay, right. You can write the names of the animals also. Okay. ඔගොල්ලෝ දැන් පහක් හොයාගන්න නැත්නම් animals ලාගේ නම් ලියන්න ගැටලුවක් නැහැ. Okay, I think you did it, no? හරි කරලා තියනවා නේද හැමෝම? Okay, I think you can understand. Okay, good. Right. හරි එහෙනම් හැමෝටම clear නේද? ඒක පැහැදිලිනේ? ගැටලුවක් නැහැ නේද? Examples ඕනනම් කියන්න. ඔය animals ලාගේ names ලියන්න නේද? Dog, cat, parrot, right, like that, no? Also trees, what are the trees? Jack tree, rose trees, right, like that. Anyone you can write for living organisms. Okay, monkey, frog, right, like that. Then non-living things also you can write lot of things. I think you can understand this part. Okay, right. Then you can see the picture here, no? Can you see the picture of your screen? Yes, sir. Yes. Also, you can see some components, some things on this picture. Look at tree, shrub. Shrub mean what? Shrub කියන්නේ මොනවද? පඳුරු. Right? Shrub කියන්නේ මොනවද? පඳුරු. අවශ්‍ය නම් note කරගන්න. Shrub mean පඳුරු. Bench. Bench mean what? බංකුව. Right? Bench mean බංකුව. Then this one you can see girl. I think you know the girl, bird, cloud, right? Like that things you can see of this picture. Okay. Water, water plants. Water plants mean jalaja shaka. Okay. If you don't know the meanings, you can note down. ඔගොල්ලෝ මෙහෙම කරන්න difficult word ලියන්න මම කියවන්නේ ගන්න කියලා මොකක් හරි නේද? ඒකේ මේකේ තියෙන difficult words ටික note කරගන්න. Then I will explain what's the meaning of these words. But if you have some difficult words, only difficult words enough, you can note down of your vocabulary part. Right? Different words, sorry, difficult words ලියන book එකේ ඒක note කරගන්න. දැන්ට කොළ එක note කරගන්න. Right. Now look at clouds. I think all of you know what's the meaning of clouds. දන්නවනේ නේද? Clouds දන්නේ නැති කෙනෙක් නැහැ නේද? දන්නේ නැත්නම් කියන්න. වලාකුළු. Bird also you know. Girl also you know. Tree also you know. Shrub mean what? Shrub mean panduru. Shrub, panduru. Bench, bangkuwa. Right? Bench mean what? Bangkuwa. Then you can see here what? Pebbles.
Pebbles mean what? ථයකට. සර් බුෂස් කියලා කියනවා නේද පතුරු වලට? Oh, bushes කියලාත් කියනවා. shrub කියලාත් කියනවා. හරි දැන් මෙතන දීලා තියෙන්නේ shrub කියලා. Okay? Right. Next one, pebbles. Pebbles mean what? ථයකට. Right? Pebbles mean ථයකට. Next, look at dry leaves fallen from the tree. Dry mean what? Dry, වියලි. Right? වේලිච්ච. What? Dry leaves. වියලි කොළ. Fallen from the tree. අර ගස් වලින් වැටෙනව නේද? කොළ වේලුණාට පස්සේනේ බිමට වැටෙනවනේ. අන්න ඒ කොළ තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Right? Then here, which one you can see? Ants, no? Like a row, no? නේද? පෙරහැර වගේ යනවා පේලියකට නේද? Ants. දන්නවනේ නේද? කොම්බි. Water. Frog. Also you know frog. දන්නව නේද? Frog. ගෙම්බා. Pond. Pond කියන්නේ මොනවද? පොකුණ නේද? ජලාශය අර තියෙන්නේ පොකුණු. Water plant. ජලජ ශාක. Right? Water plant mean ජලජ ශාක, ජලයේ වැවෙන ශාක. Okay. You can see how many things here. Look at. You can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. You can see there are 13 things, 13 components in this picture. Okay. Right. What you have to do? You don't draw the picture of your book. Okay. Not need to draw. What you have to do? You have to draw the table, another new table, draw, and you separate into two parts these items as living things and non-living things. Can you do quickly? Yes. Yes, sir. I think all of you can understand what I said, no? පැහැදිලිද? තේරුම් නැති අය ඉන්නවද කියපු දෙය? මොනවද කරන්න කිව්වේ? අර අපි කලින් කරා වගේ ටේබල් එකක් අඳින්න, වගුවක් අඳින්න with two columns, right? මේ වගේ වගුවක් අඳින්න two columns. The first column you write down living things, second column you write down non-living things, then you put the correct column these words. Right? You separate these words into these items into living and non-living things. Okay, I will give few minutes for this work. You try to do quickly, right? You try to complete quickly this one. Okay, I think you can see all words clearly, no? හැමෝටම පැහැදිලිව පේනව නේද words ටික? මොන හරි ගැටලු තියෙන ඒවා තියෙනවා නම් අහන්න මගෙන්, right?
After finish work this one, you raise hand, okay? Right, if you finish your work, you can raise hand, then I can see who are finished now. Right, I think now a lot of few students finish your work, no? Still some students write. Okay, SL finish, no? Okay. Right, now let's go to check the answers. Right, අපි එන answers ටික check කරමුද? ඔයගොල්ලෝ හරිද කියලා වැඩේ කරලා තියෙනවා. Okay. Look at. I will do like that, okay? I can't draw the table here. Right? මම මෙහෙම කරන්නම්. ඒකේ colors use කරන්න, okay? If the item is living, I will mark with red color. Right? If these items are non-living, I will mark with blue color. Okay, red and blue I will use. Right, then look at cloud. What do you think about cloud? Living or non-living thing? Non-living. Living or non-living? Right. Birds Living thing. is Living thing. living thing. Living thing, okay? Girl, Living thing. living thing. Living thing. Tree, Living thing. living thing, no? Tree. You can see the growth of the tree. So it is living thing. Shrub, Living thing. living thing. Shrub means plant type, no? Huh? It is a living thing. Bench, Non-living. non-living. Non-living thing. Bench is a non-living thing. Pebbles, Non-living thing. living things. Non-living thing. Dry leaves fallen from the tree. Non-living. Non-living. Non-living thing නේද? හැබැයි ආ tree එකේ ඉන්නකොට නම් එයා living. ඒව තියෙනවා නේද? living. ඉතින් dry වෙලා නේද? එයා මැරිලානේ බිමට වැටෙන්නේ. So it is non-living thing. Right? Non-living. Ants, Living. living things. Living thing. Water, Non-living. non-living thing. Pond, Living thing. pond, Non-living thing. non-living thing.
Non-living is thing. non-living thing. Okay. Next one, from living thing. Okay. Water plant, Living thing. living. Plant is living, no? Okay. Are you correct? Yes. Yes. You have to write the living thing column 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 items. Non-living thing column 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Non-living. Living 7. Right. Now are you clear all of you this part? Huh? Yes, sir. Right. Okay. Then I think today you studied what's the meaning of living things, what's the meaning of non-living things, okay, and what's the meaning of growth. The beginning of the lesson we studied what's the meaning of environment, right? What are the what are the things consist in environment, right? Lot of things I think you studied today. Is it correct or incorrect? Am I correct? අද ඉගෙන ගත්තද මොනවා හරි දෙයක් අලුතෙන්? Yes. Yes. Yes, Okay. sir. Sir. Now, how about the science subject now? Easy. This very easy. Science එක. Very easy. Very easy. Very easy. Yes, sir. Okay. Right. Then we have to study it about living things. Okay, living things. You write down the next subtopic of your book, living things. Write down the next subtopic, living things. Okay, quickly write down new subtopic. ඊළඟ අනුමාත්‍රකාව ලියා ගන්න හැමෝම. Living things. Right. Okay, I finished note down living things. Right. Then I'm going to discuss some important points about the living things. Look at, right? First, look at, okay, living things can be divided into two main groups as plants and animals. Right. Now, I think you can understand what's the meaning of this sentence, no? හරි දැන් කලින්ට වඩා ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් තේරෙනව නේද මේක මොනවද තේරුම කියලා නේද? හරි. එතකොට මේ සබ්ජෙක්ට්ස් වල ඉන්නකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේ මොනවද කියන්නේ කියලා නේද? Living things can be divided. Living things අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් into two main groups. What are they? Plants and animals. Right? Plants and animals. Also, there are some tiny organisms. Do you know what's the meaning of tiny organism? Tiny organisms. Small. What? Tiny. Tiny means very, very small. Right? Very, very small. Sometimes you can't see your naked eyes. ඔගොල්ලන්ගේ පියවි ඇසට තමන්ගේ ඇස් දෙකට පේන්නේ නැති ජීවීන් කොටසකුත් ඉන්නවා. Do you know what's the name of them? එහෙම අයත් ඉන්නවද? ඇහැට පේන්නේ නැති අය? Yes. Yes, This time duration we have a lot of problem we have to face due to the COVID-19 virus, no? But you can't see your naked eye. ඔගේ ඇහැට පේන්නේ නැහැ COVID-19 virus එක. හරි අන්න ඒ වගේ අයට කියනවා අපි කවුද? Tiny organism. Okay? Right? Tiny කියන්නේ මොනවද? අර ඇහැට පේන්නේ නැති ජීවීන්, කුඩා ජීවීන් ටිකකුත් ඉන්නවා. These organisms that can be observed with the naked
cannot be observed with the naked eye. Naked eye කියන්නේ පියවි ඇස. අපිට මේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ඇස් දෙකෙන් බැලුවාම පේන්නේ නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා naked eye cannot be observed with the naked eye. Observe කියන්නේ පේනනවා කියන එක. දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ අපේ පියවි ඇස් දෙකෙන්. They are called microorganisms. ඒගොල්ලෝ මොනවා කියලාද අපි කියන්නේ? Microorganisms. ශුද්ධ ජීවීන් කියලා අපි ඒගොල්ලන්ට කියනවා. Right? Microorganisms. Okay, are you clear? Yes, sir. Yes, sir. You don't write. I still don't say write down this one. Okay, right. Now you write down like this. I will give the note. Write down like this of your book. Living things can be divided. Living things can be divided into 3 groups. Living things can be divided into 3 groups. Living things can be divided into 3 groups. Right. Now I am going to give what are the 3 groups. The first group is plants. Another group you can see animals, but some animals we can't see, we cannot see our naked eye. No, naked eye we can't see, cannot see. So we call them, they are very tiny organisms, call them microorganisms. Microorganisms. Right? What's the meaning of microorganisms? Do you know? සුද්‍රජීවී නේද? කොහොමද ලියන්න පුරුදු දන්නව නේද? ශිෂ්‍යත්ව ලියපු ළමයි විදියට නේද? ඕවා දන්නේ නැද්දනේ? අක්ෂර වින්‍යාසය. That's the 3 groups. Any living thing you can divide it into 3 groups. Right? Plants, animals, microorganisms. Right? You have to remember. Okay. Now I think you can understand this part, no? Living organisms you can divide it into 3 groups. Okay, what are the 3 groups? Plants, animals, and microorganisms. Okay, plants, animals, and microorganisms. Right. For easy to remember, I will give write down this one like that. මම මේක තව පොඩ්ඩක් ලේසි වෙන්න ඕකට මේ විදිහට chart එකක් දෙන්නම්.
After you write down this one, you draw this chart. Living things, plants, animals, microorganisms. Right, okay. Now I think you can understand this part, no? I think today you studied lot of new things of science subject. First you studied what's the meaning of science subject, no? First you get the idea about the science subject, then you studied the first lesson, some theories, no? Some points I think now you remember. මම හිතනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ ටික මනසේ ඇති නේද? තියනවද නැද්ද අපි කතා කරපු ටික? තියනවා නේද? Okay. Yeah. Right. Now can you tell me, are you clear this part? Today's we Yes, sir. discuss part Yes, sir. to hear මුලින් ඉඳලා මේ දක්වා කතා කරපු ටික පැහැදිලිද හැමෝටම? Yes. Yes. Yes, sir. Okay. In our classes also you can see some videos related to the lesson, okay? Yes, sir. lesson එකට අදාළ videos උත් අපි ඔයගොල්ලෝ class එක කරන අතරේ පෙන්නනවා. ඒකට තවදුරටත් ඔයගොල්ලන්ට මේවා මතක තියෙනවා. අද දවසේදී අපි එහෙම පෙන්වන්න කොටසක් ආවේ නැහැ නේද? permanent classes වලදී ඔයගොල්ලන්ට ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Okay? Okay, sir. I think now today's session, using the today's session, you can get the science subject idea and some also you can develop the knowledge about the first lesson, no? Improve your knowledge. Okay. Okay, sir.